Hello, hi, good evening, everyone, and welcome to OET Speculation from 𝐻𝐿 Academy. This is me, 𝗚𝐻𝐿 Caroline, and I hope all of you are having a really good time. Especially, you guys are staying safe. Like it's raining so badly here and all, so I hope you guys are staying safe. So yes, welcome back to another live session. നമ്മള് വേറൊരു എക്സാം മോഡൽ കാർഡുമായിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കഷന് വന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാർഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. For the next 1 hour, I'll be there with you guys. So if you have any doubts, be it anything, okay, OET സ്പീക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാർഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, നിങ്ങൾക്ക് റാൻഡം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണമെന്നാണെങ്കിലും ഫീൽ ഫ്രീ ടു കോമെൻറ്റ് ഇറ്റ്. ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലുക്ക് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. എല്ലാവരുടെയും പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നല്ലോണം പോകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യെസ്, ലെറ്റ് മീ നോ ഹൗ ആർ യു ഗൈസ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ? ഹൗ ആർ യു അസസ്സിങ് യുവർ ഓൺ പ്രോഗ്രസ്? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീക്ക് ഏരിയസ് ഏതൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെ വേണം അതൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു ധാരണയുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പോകുന്നത്? ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഹൗ തിങ്സ് ആർ വിത്ത് യു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇന്നത്തെ ഒരു ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പോകുന്നതെന്നുള്ളത് ഐ ഗിവ് എ ബ്രീഫ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സ്ഥിരമായിട്ട് ലൈവ് കാണുന്നവർക്കറിയാം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ആർ എനി ന്യൂ വ്യൂവേഴ്സ്, we will be showing you the cue card first, which is a special exam model card, and I'll give you 3 minutes time to prepare the card. After that, we will be discussing each point one by one. ആ ഡിസ്കഷനിൽ എല്ലാ പോയിൻറ്സും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എക്സാമിന് പോയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ് തൊട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ പോയിൻറ്സ് ആണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും A to Z we will be discussing today. Okay, so yes, good evening everyone. So I'll be using both the languages today, like in English and in Malayalam. So if you are a non-Malayali who is watching this, don't worry, you will not miss out any points because I'll be explaining everything that I go through. Malayalathil parna ella pointum I will be explaining that in English as well. Okay, so you don't have to worry about missing out any information. So okay, so yes, good evening. 𝐿 good evening. Hello, Olivia. Hi. Okay, so without wasting much time, let's start with the discussion. So you will be able to see the card on screen right now. And remember, you'll have 3 minutes to prepare it. Onto the screen now.
Okay, so welcome back. So I hope you guys have read the entire portion very carefully and you understood, or you have developed a plan in your mind, or you have a picture in your mind about how to present this entire conversation. ഇതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കോൺവെർസേഷൻ പോകേണ്ടത്. ദീസ് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഐ ഷുഡ് ബി ഡൂയിങ്. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിനുശേഷം ഓരോ ടാസ്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത്, പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലിയർ പിക്ചർ you need to have in your mind. The reason why that is very important is because നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം നിങ്ങൾ എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. If you are unclear about what you are going to present, you will not be able to present something which is clear. There would be issues with the listener to understand and to decode the idea that you are trying to explain. നിങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ക്ലിയർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും അതത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഇമേജ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡാണോ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നിങ്ങൾക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് തിങ്സ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഈസിയർ ഫോർ യു ടു പ്രസൻറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. Okay, so yes, let's start with the discussion. I hope you guys are ready. So now, my first question, please do let me know in the comment section whether this is a known case or an unknown case. What do you think? What do you guys think about this card? Known case or unknown case? Yes, I'm expecting some answers in the comment section. What do you guys think about this? ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ഐഡിയ ആണ് കിട്ടിയത്? Okay, yes. So a lot of you are commenting. You're saying unknown case. Okay, so Elizabeth is saying unknown. Soumya, Sharmila, Soumya again, Jinsi, Anisha, Prachita, Rakhi, unknown case. Yes, very good. This can be taken as an unknown case. So can I get another answer for this too? Does anyone feel like this is a known case by any chance? Suji is also saying it is a known case. Okay, anyone have a different answer? ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ നോൺ ആവാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ? Or does anyone feel like that? ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വായിച്ചപ്പോൾ അതായിരിക്കാം എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ്. So Rakhi is saying it's her first day attending live sessions. Very happy to know that, and welcome to the live sessions, and we do expect you to watch all the live sessions hereafter. Okay, so all the very best. Saima is saying it is unknown. Okay, so all of you are saying it is unknown. Yes, this is an unknown case because when we read the background information, we get to know the context. We can understand the patient is 75-year-old donor and what the problem is with the patient, and you also understand the patient has come for some advice. But when you read this portion, you are not getting a clarity picture like whether it is a known case or unknown case. So what should you be doing? You should be looking at your task number 1 as well. So your task number 1 says find out reason for patient's visit, as if we don't know this patient. Okay, as if we don't know the information of this patient. So yes, അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് unknown case ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം, which is a good indication of that. But some students might get stuck here. It is mentioned he doesn't have temperature or any other symptoms. Okay, അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ടെമ്പറേച്ചറോ വേറെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്
when you read through the entire task, നമ്മൾ ടാസ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ you are not seeing a portion where you are asking any questions related to that, or you are asking to examine the patient, vitals ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു പോർഷനും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. സോ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ലൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻ്റ് ആണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് അവിടെ വരാം. സോ എനി ഓഫ് യു ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഡൗട്ട്? ഇഫ് യെസ്, ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ് സെഷൻ. ആർക്കെങ്കിലും അത് വായിച്ചപ്പോൾ ഇത് നോൺ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, കാരണം ബാക്കി നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നാണ്. സെക്കൻഡ് ടാസ്ക് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് പേഷ്യൻസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ്, എപ്പോൾ തുടങ്ങി, അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ബ്ലാഡർ ഹാബിറ്റ്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നു. തേർഡ് ടാസ്കിൽ റെലവൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്, ജനറൽ ഹെൽത്ത്, ബ്ലാഡർ കണ്ടീഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഫോർത്ത് ടാസ്കിൽ കോമൺ റീസൺസ് പറയുന്നു. പിന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് വേണം. അപ്പം ഇവിടെ എന്നും നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റെ വൈറ്റൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ടോ പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ തന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ കിട്ടി എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അല്ലേ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ഗിവൺ ഹിയർ ലൈക്ക് ഓഫർ ആൻ എക്സാമിനേഷൻ ചെക്ക് ദ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ യു വുഡൻ ബി കൺഫ്യൂസ് ബിക്കോസ് യു നോ അത് അവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ഡീൽ ചെയ്ത് പോവാം. സോ എന്തായാലും അത് അൺനോൺ കേസ് തന്നെയാണ്, എക്സാമിനേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാസ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല, പക്ഷേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അത് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. സോ ഹൗ വുഡ് യു ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ്? Does that become confusing? You don't have to get overly confused. ഇതുപോലെ ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ what should you be doing is you have to read the first task carefully. And if your first task is something like you're asking the patient like why you're here, അല്ലെങ്കിൽ may I know the reason for your help, or begin the role play with the warm greetings, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can identify that as an unknown case. ഇപ്പോൾ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ is just an information that is given to you. So what you can do is you can offer an examination in between where you find it is suitable in the role play, and then you can tell the patient yes, you don't have any temperature and your vitals are normal എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലി ചെയ്തും പോവാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സോ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ടു റീഡ് യുവർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി അവിടെ കിട്ടും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ന്യൂൺ ആണോ അൺന്യൂൺ ആണോ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, യെസ്. So now let's move on to the next portion. So when you ask this, when you read this entire thing, you understood it's an unknown case. So you would understand how to start this role play. You need to greet the patient, you need to tell who you are, and then you should be asking why the patient is there. These are the 3 steps of introduction here. So yes, a lot of you are saying good evening. Navang, yes, hello. Alright, so how would you start this role play? So now you understand it's an unknown case. Unknown case നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 3 സ്റ്റെപ്സിലാണ്. You will greet the patient, you will say who you are, and then you will ask the reason for the visit. With these 3 information, you need to frame a proper introduction for you. So how would you start this role play? You can start by saying good morning, my name is Rich, I'm the registered nurse working in this clinic. How can I help you? Okay, so this is one way of doing it. There are n number of ways to do that, right? So yes, I would like to see your versions in the comment section. So 𝐿𝐿𝐴𝐻 good evening, I'm one of the registered nurses. Okay, you have used one of these, so it has to be nurses working in this clinic. May I know the reason for your visit? Brilliant, simple and elegant. So instead of may I know the reason for your visit, you do know പല രീതിയിൽ നമുക്കത് ചോദിക്കാം അല്ലേ. How can I help you? What brings you here today? You seem to be a little upset. Is everything all right? Okay, you seem to be really concerned about something. How can I help you? Or how can I be of help to you today? There are a lot of different ways to ask this question as well. So you need to know how you would be asking this question. Okay, so this is how you would start with this role play. It's a very simple and a very direct introduction. So you understood, you have to greet, you have to say your name, and you have to ask why the patient is there. So when you ask this question, the patient is going to tell you something like this. Recently I started to experience some trouble getting to the bathroom really quickly enough. What I'm trying to say is I can't control my bladder. Even before I reach the washroom, I lose my control. So it is really embarrassing and I'm really worried about it. I don't know what is happening with me. This is what the patient said. So you need to provide a proper initial assurance here because the patient just opened up the problem the patient is going through. So you have to acknowledge it, and then
unknown case ആണ്. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? You have to gather the patient details and move on to task number 2. So how would you provide an initial assurance here? Can you comment some good initial assurances? Initial assurance means that is a way of acknowledging the patient that you understood the concern of the patient and you're offering help. Okay, initial assurance in the പറയുന്ന ഒരു term is something coined by me. Okay, so what you're trying to say by that is you're trying to tell the patient നിങ്ങളുടെ concern എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, I understand what your concern is, but don't worry, you have reached the right place, let's figure it out together, അല്ലെങ്കിൽ let's work together to resolve this issue, or you are in safe hands, we'll take care of you, we will do the needful. Whatever sentence you are saying, you have to provide that assistance over there. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു concern കേൾക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ initial assurance എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so Joyce is saying, good evening, I am Joyce, one of the registered nurses in this clinic. May I know the reason for your visit? Good introduction, very good. Yes, any initial assurances? Anyone? Okay, yes, Soumya, try not to be worried about it. Definitely, I will help you. Very good. So instead of definitely, that's a very beautiful usage. You can even use certainly too. I will certainly help you. Please don't worry. Okay, that's a beautiful and simple explanation. So Raki has a good introduction. Good evening. Please be seated. My name is Rakesh. I'm one of the registered nurses working in this clinic. Could you please tell me the reason for visiting? Okay. So, is your name Rakesh or Raki? Because I can see the profile name is Raki and you have mentioned Rakesh here. So, yeah, that's a good introduction. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും introduction clear ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And then the initial assurance too. Different initial assurances can be used here. You can say, don't worry, you are in safe hands. Or you can say, I totally understand it can be quite distressing for you. Distressing, D-I-S-T-R-E-S-S-I-N-G, distressing for you. Please don't worry, let's figure it out. Or you have reached the right place, we will provide you solutions to tackle this problem. It's quite manageable, don't worry. Let me understand more about it and then I can help you with the solution. Let me understand more about it and then I will be able to help you with the proper solution. Okay? So yes, Olivia has come with another statement. I'm sorry to hear that. Don't worry, you are in the right place. We will discuss together and resolve this issue. Okay, very good. Beautiful. Joyce, oh, sorry to hear that. From your words, I can understand your condition. No worries, we are here to help you. Okay, oh, sorry to hear that. From your words, I can understand your condition or what you are going through. No worries, we are here to help you. Very good. Sonny is saying, I do understand your concern, Mrs. Okay, we didn't get the name yet. So, Mrs., you can skip that. Try not to worry. Okay, instead of try, do not worry, you have to say try not to worry. Not do not to worry. I'm here to help you with that. You are at the right place. Please be relaxed or please set your mind at ease. എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് finish ചെയ്യാം. Okay. Now, thanks for sharing your concern, Mr. David. You haven't asked the name yet. You have to gather the details once you have provided the initial assurance. And let's see how we can resolve this issue. Very good. Okay, so I won't recommend you to say thanks in your OET role play because thanks is kind of like very very informal. So it would be better if you say thank you or I appreciate. Okay, whatever is more professional there, try to stick on with that. Okay, so beautiful initial assurances from your end. So I hope that is clear. So once you have provided the initial assurance, the next thing is we need to collect the personal details of the patient. So you need to ask the name of the patient. Moving on, could you please help me with your name and age? Or for the documentation, can you please state your name and age? Or before we proceed further, I would like to know your name for the record or to record it. So can you please help me with it? In a pala reethila, you can ask for the name. Okay, so let's call this patient Mrs. Elizabeth. So now you have to move on to task number 2 because if a last conversation the patient paid you're asking, may I know the name please for the documentation? So patient tells you, yeah, my name is Elizabeth. Okay, so you can ask, so is it okay if I call you Mrs. Elizabeth or something like that? So the patient is saying, yeah, that's okay. So you have to move on to the next task by yourself, that is find out more details about patient's incontinence.
So ഇവിടെ you have to signpost because that is a change in topic അല്ലേ. We are actually shifting to another topic. ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ല, ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So you should tell the patient you're going to ask questions. So can you comment some signposting statements? So Ashiana has already come up with a signposting statement. Would you mind if I ask some questions? Beautiful. So before that, would you mind, you have to put something like, so either you can call the name, so Mrs. Elizabeth, would you mind? Or you can say, so as we move forward, would you mind if I ask you some questions? Or before we get into further discussion, is it okay if I ask you some questions? That would be good. Okay. Soumya, before proceeding further, I would like to ask some questions. Okay, when it is some, you have to say questions. Is it okay for you? When it was started. Okay, good. So you always need a proper signposting statement when you move on to another topic, and that has got a score as well, providing structure in the parayna assessment criterion la avaru clearly mention cheyidirikkunna oru point aanu signposting changes in topic. Adu must aayittu cheyidirikka, especially when you are asking questions. Adupolte task alle cheyyunna samayathe you should definitely signpost to the patient. Okay, so you will be signposting and you will be telling, moving on, I need to ask you some questions. Okay, or you can say, so before proceeding further, I would like to ask you some questions. Angana pala reethiyil you can ask that question. Okay, so yes, let's discuss task number 2 right now. So find out more details about patient's incontinence, onset, frequency, amount of urine, day-night occurrence, previous occurrences, etc. Explore any changes in patient's bladder habits, frequency of passing urine, pain passing urine, etc. Okay, so I would like to see some sentences from your end, then I'll tell you how I would be constructing a statement too. So I'm getting a lot of response. Let me go through that. So Raki is saying, moving on, for documentation purpose, could you please tell me your full name and age? Okay. Sonny is saying, Mrs. Elizabeth, before proceeding further, I would like to ask you few questions regarding your current condition. Very good. Olivia, before proceeding further, can I ask you some questions regarding your present condition? Brilliant. Good explanation. Okay, so now ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് പേഷ്യൻസ് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ടൈപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത്. നൗ വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അബൌട്ട് ഓൺസെറ്റ്. ഹൗ ഡു ആസ്ക് ഓൺസെറ്റ്? ഈ ഓൺസെറ്റ് എന്നുള്ള പോർഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക? സോ ഐ സോ സമൺ ആസ്കിങ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. കെൻ യു പ്ലീസ് ട്രൈ ടു റീഅറേഞ്ച് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൺസെറ്റ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു ലൈവ് സെഗ്മെൻറ്റിലും ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തൊരു പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. സോ ക്യാൻ യു ടെൽ മീ ദ ഈസിയസ്റ്റ് വേ ടു റിമെമ്പർ ആൻഡ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഓൺസെറ്റ്? എനി വൺ? ഈസിയസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ടു ആസ്ക് എ വെരി ഈസിയസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഓൺസെറ്റ്. ഓൺസെറ്റ് എന്ന് നിങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും, ഏത് ക്യൂ കാർഡിൽ കണ്ടാലും, എക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇഞ്ചുറീസ്. ഒരു ഇഞ്ചുറി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഡസൻ അപ്ലൈ, ബിക്കോസ് ഇഞ്ചുറി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഓൺസെറ്റിന് പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബിക്കോസ് ഇഞ്ചുറി ഈസ് സംതിങ്, സം ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു frame it in a different way, but usually how would you do it? So Nawang is saying, when did it started? Nawang, are you sure it is correct? Can you please closely check it? Is there any mistake that you can spot? When did it started? Nazim is also saying, when did it started? Okay, Nazim and Nawang, can you please check it and see whether there are anything that you need to change? So Soumya is saying, when did it happen? Okay, again Soumya, there is a slight correction. Can you check what the correction is? Soumya corrected it. When did it happen? Nawang also corrected it. Start. Good job. Okay, so when you are using when did it, you will not use the past tense of the verb, because we have already used did. Did is already the past tense, so you don't need the verb to be in the V2 form. Okay, so you can use the V1 form of the verb. So it will be, when did it? When did it start? Okay,
Now, when did it happen എന്നുള്ളത് you cannot use it here. You can use it with external injuries. If the patient has come with a wound or an injury, you can ask, so when did it happen? Like an accident. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലാണെങ്കിൽ okay, this is something like an illness or a sickness, like a condition. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് when did it start? Okay, when did you start to experience this എന്നൊക്കെയായിരിക്കും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. Okay, so Olivia has another way. Since how long you are experiencing? So since how long use chamber, it should be in the present perfect continuous form. Since how long have you been experiencing this problem? Okay, and Yogeshwari, could you please tell me when did you start? Okay, when did you start to when did you start experiencing it? Okay, when did you start experiencing this is a very correct question. Ashian is saying when did it start? Correct. Raki, when did it happen? You have to change that. Okay, we will use that here. Naseem is saying when did it start? Very good. Could you please tell me the onset of disease? Okay, this is not a disease, it's a condition, so you have to change that too. Could you please tell me the onset of the symptoms? Would be much better. Okay, when did it start? Raki corrected it. Very good. Ashian, is there any particular time when you're experiencing this kind of condition, during day or night? Okay, so that is the next point. We will come to that. Okay, there are a few things that you need to change there. So onset, we can take it as when did it start. Okay, so I hope that is clear to everyone. So now next one is frequency. Okay, so now let me teach you the easiest way to do it. If already nammal oru question choichu, when did it start? So the patient will be like, yeah, it started like 2 weeks ago or 2 days ago, whatever answer the patient has to tell you. Next thing you can do is, since you already asked a question, you can ask like this: what about the frequency of it? Simple. Or you can ask like, how frequently do you experience it? That is a very direct question. How frequently do you experience it? ഇനി അതല്ല, നമുക്ക് നേരത്തെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ you can simply ask, what about the frequency of it? That's also a question. Okay, so if you look at the flow, it will go like, so Mrs. Elizabeth, when did it start? It started 2 days ago. All right, and what about the frequency of it? Very direct and very simple to do. Okay, so this is a very easy method that you can follow. Yes, Rajeshwari, hi. BB Mall, good evening. Yes, so that is how you can ask for frequency. So does anyone else have any different ways to ask for frequency എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കോമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് വൺ വിച്ച് ഹാവ് റിട്ടൺ ഹിയർ ഇസ് എ വെരി ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഓൾറെഡി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗോ വിത്ത് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ്. Okay, but remember, you don't use it with all the questions. Okay, in അടുത്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും what about എന്ന് പറഞ്ഞു പോരുത്. ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ we can just keep it like this. Okay, yes. Ashian is saying, how often do you experience the symptoms? Okay, how often or how frequently do you experience the symptoms? Very good. Soumya, how often? Correct ano? Yes, correct ano. How often do you experience the symptoms? Olivia, very good. What about the frequency of it? ഇപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് പറയാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ, because we need precision and clarity in the questions. ഇപ്പോൾ what about frequency എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ frequency എന്നൊരു confusion വരും. So what about the frequency of it? It വരുമ്പോൾ you will understand it's about the symptoms. Okay, very good. Now the next one is amount of urine. How would you ask that question? Next one is amount of urine. Okay, how would you ask that? Amount of urine. Let me see, how would you ask it? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാർഡ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുമായിരുന്നു? Amount of urine. How would you ask that? Yes, I would like to see from your end. Yes, anyone?
How would you ask amount of urine? Could you please tell me the amount of urine you pass? Okay, you have to finish it off with you pass. So Soumya has written that, Soumya Bibin. Could you please tell me the amount of urine you pass each time? Each time. Okay. Sarah is saying, could you please tell me the amount of urine? Again, the same thing. You pass each time. So when you ask actually using could you able to tell me, could and able or can and able won't go together because both these words mean the same thing, ability. Can you means it's an ability, able is also ability, so you don't have to use it together, it becomes word redundancy, so be careful with it. You can say, can you tell me the amount of urine you pass each time? Okay, Joyce, could you again Joyce is also saying could you able to, that is something to be corrected. Then Olivia did it smartly. And the amount of urine, again you have to finish it off with you pass. Now we already when did it start choichu, and the second thing we did it, what about the frequency? Now you can ask a question like, and you don't need the what there, and the amount of urine you pass each time. Okay, so this would be an easy method to ask questions. So we full light to know when did it start? 2 days ago. And what about the frequency of it? How frequently do you have to use the washroom? And the meaning ana. So patient will tell you the frequency of it and the amount of the urine you pass each time. So this is stretch points out. Okay, this is a method that you can use when you have like 2 or 3 questions. Okay, 2-3 questions question you have to use a different entire sentence construction. So this is a simple method you can use. Alright. So Sonia is saying, if you don't mind, could you please tell me the amount of urine? Amount of urine which is stop, but you have to also say amount of urine you pass each time. Okay, Ashiana has said, how often do you experience the symptoms and what amount? Okay, what amount of urine you pass each time, Nikalum? What's the amount of urine you pass each time? Okay, so that is how you will ask that question. Very good. So now let's move on to the next one, day-night occurrence. How would you ask that question? Day-night occurrence. Rajeshri is saying, if you don't mind, could you please tell me the amount of urine you pass each time? You pass, okay? How would you ask day-night occurrence? You can ask a question like, when do you pass or when do you feel the most urge to pass urine? Is it in the day or at night? Okay, when do you feel the strongest urge to pass urine? Is it in the day or at night? Or if you have any simple methods, do let me know in the comment sections. Okay, how would you be doing it? You can let me know in the comments. Simple item, is it more in the day or at night? Nasim is saying, could you please tell me the quantity of it? Quantity of what? You have to precisely ask that. Okay, could you please tell me the quantity of urine you pass each time? Okay, yes. So, we continue with the question. So, is it more in the day or at night? Or could you please tell me about the day-night occurrence? Or what is it like in the day and at night? Okay. Okay, so Sarah is saying, when do you experience whether in a day or night? Okay, when do you experience the symptoms the most? Okay, when do you experience the symptoms the most? Whether it is in the day or at night. Ashian, is there any particular time when you are experiencing? Okay, you have to change when you're experiencing there. Instead, you can say, is there any particular time, like in the day or at night, you experience these symptoms? Okay, Angel, does it happen more in the day or at night? Olivia, does it occur more in the day or night? Very good. Soumya, more occurrence in day or night?
Okay, if you ask that question, you have to have a rising intonation at the end of that question. Okay, so can you tell me the most occurrence is in the day or at night? So with the rising intonation, you can ask that other question too. Okay, very good. Previous occurrences, how would you ask that question? Previous occurrences. Previous occurrences. You can ask, is this the first time you're going through a problem like this, or have you had anything similar like this in the past? Have you had anything similar like this in the past? Or is this the first time you are experiencing something like this? Or have you had any previous occurrences of the same? Have you had any previous occurrences of the same? Yes, someone is saying, have you had any previous occurrence? Occurrence of the same symptoms. Or is this the first time you're experiencing all this? Or do you have any history of this? So Sarah is saying, have you ever experienced these symptoms before? Have you had any previous occurrence? Have you experienced ever before? Okay, have you experienced in the you have to mention, okay, what? Have you experienced the same symptoms ever before? Okay. Ashin, is there any history of having these symptoms? Very good. That's a very simple statement. Is there any history of having these symptoms before? Okay. Is there any history of having these symptoms before? Good job. So you'll ask all these questions, and you have the next portion, explore any changes in patient's bladder habits. Frequency of passing urine, pain passing urine. Okay, how would you ask that question? You have to explore, which means you have to find out. How would you do that? So Harsha is saying, have you ever been experienced the same? Okay, you have to change that. Have you ever experienced the same? Okay, you don't need been in between. Yogeshwari, have you ever experienced it before? Very good. Olivia says, this is the first time you are experiencing this problem. Okay, you are. So explore any changes in patient's bladder habits. How would you do that? Are there any changes in your bladder habits, such as the frequency of passing urine, or do you experience pain while passing urine? Okay, you can ask that very directly. Even simple do it. Okay. Do you have any changes in this patients will be changed to in your bladder habits, such as the frequency of passing urine, or do you experience any pain while passing urine? That is very direct. Okay, so now, yes, Olivia has come with a statement for that. Did you notice any changes in your bladder habits? Okay, very good. That's also very good. Okay, so the next task is explore further relevant patient details. Again, we need some more information. General health, any history of bladder conditions, current infections, constipation, long-term medication, etc. Okay, so every day, again, you are going to find out more information. Explore means find out. So already നമ്മൾ signpost ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So again, you have to tell the patient, I need to ask you some more questions. ആ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് you will be asking questions like this. General health. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം, how is your health generally? Okay, or you can ask, do you have any underlying health issues? Okay, do you have any health issues എന്ന് ചോദിക്കാം. Any history of bladder condition? Do you have any history of bladder condition? Current infections. Do you have any current infections? Constipation. Do you have constipation? Long-term medication. Do you have any long-term medication? ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോയിന്റിൻ്റെയും കൂടെ do you have add ചെയ്ത് പോയാൽ മതി. Okay, so do you have any health issues? General health, do you have any health issues? Any history of bladder condition? Do you have any history of bladder conditions? Current infections, do you have any current infections? Constipation, do you have constipation? Long-term medication, do you take any long-term medications? Simple, just add do in front of everything. Do you have any? Okay, and then you can continue with the exact same thing which is given in the bullet points. These are very easy methods through which you can construct questions without thinking a lot. Okay, yes.
Rak is saying, are you noticed any changes? We don't use are you like that. You have to say have you. Okay. Olivia, do you have any health problems? Good. Ashiana, I would like to know more about your health condition. So may I proceed? That's a very good signposting statement, Ashiana. Good job. Okay, so we have finished this task as well. Let's move on to the next one. The next task is give common reasons for incontinence. Example, infection, constipation, bladder irritation due to diet, etc. Recommend doctor's appointment, physical examination, blood test, analysis of urine sample, etc. Find out any questions or concerns. How would you do this task? So Soumya has told me another thing. If you don't mind, could you please tell me about your general health tips? Okay. General health. You don't need the tips there, okay? Fine. So how would you move on to this point? So we previously questions gather answer collect you have to give a brief summary and then you have to explain the incontinence, the reasons for incontinence. So you have to do that by yourself. Okay, so you can use a connector like, so now I will tell you the common reasons for incontinence. Now I will explain, or you can say tell you the common, instead of reasons I can say common causes, instead of for I can say of incontinence. Okay, and then I'm going to explain what are the points. There are various reasons. Causes, reasons explain. You can start with this line. If you learn this line, next time onwards when you are explaining the causes, you can just use the same thing. There are various causes such as in the bullet points. Any infection, constipation, bladder irritation due to diet, and many more. Okay, so full sentence warning. Now I will explain, or I will tell you the common causes of incontinence. There are various causes such as infection, constipation, bladder irritation due to diet, and many more. Okay, but please don't worry. I recommend doctor's appointment. I recommend you to consult a doctor. Doctor's appointment can be expanded to consult a doctor. I recommend you to consult a doctor for a physical examination. He would ask you to do some blood test and also an analysis of urine sample to find out the reason behind this, or to find out the underlying issue. Is that clear to you, Mrs. Elizabeth? Yes. Next thing, do you have any questions? This is how we will go with this task. Okay, so I'll just start from here. So you go like this. Now I will explain the common causes of incontinence. There are various causes. Always remember, when you're explaining causes, simple sentences, there are various causes such as ennu parnittu aa bracket il thannittulla points ellam avada pinpoint cheyidu pova, such as infection, constipation, bladder irritation due to diet, and many more. Don't say etc in your role plays, okay? And many more, so on ennokku namukku parayam. But don't worry, I would like to recommend you to see the doctor for a physical examination. He would advise, or he would order some blood test and an analysis of urine sample to confirm what is causing this problem, or to find out what is causing this issue. Is that okay with you? Okay, and you can ask, do you have any questions? All right. Yes, so Soumya has said, let me explain common reasons for incontinence such as. So let me explain such as nammal parayilla. Okay, let me explain common reasons for incontinence to you.
എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം there are എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് such as എന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ let me explain പറയാതെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ there are these are the common reasons എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോവാം. Okay, so Joyce is saying thank you Mrs. Elizabeth, from your words I completely understand your condition. Now I'll explain more about your condition like causes and its management. Is it okay with you? Very beautiful organization. Okay, good job. Brilliant. So this is how we can do this task. I hope it is clear to everyone. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് സെൻറ്റൻസ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് പോവാം. Okay, so Ashian is saying, are you getting my point? Is there any concern regarding whatever I have explained to you? Very good. That's also a beautiful question. So now let's see the next point, that is reassure patient about his or her condition. So when you ask do you have any other condition, the patient is going to ask you like, is it okay, will I recover from this, is it a big problem, is it a serious problem എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അവർ കൺസേൺഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. So you're going to reassure the patient about his or her condition. It's very common, no need for embarrassment, can be resolved and managed. And then you're also explaining some management techniques such as pelvic muscle exercise, scheduled toileting, incontinence pads, avoiding caffeine, increasing water intake, double voiding, passing urine more than once, and other points like explain cheyana. Okay, so yes, how would you do that point? How would you explain that point? You can directly move on with the patient and say, well, I totally understand that you are really worried about your condition, but I reassure you that your condition is very common. Okay, I reassure you that incontinence is very common. Your condition is very common, so there is no need for any embarrassment. It can be resolved and managed easily. Okay, your condition. Okay, you can say your condition is very common. There is no need for embarrassment. It can be resolved and managed easily. Okay, I can also explain, or I will provide management techniques for your condition. Please start doing some pelvic muscle exercises. You can try scheduled toileting. You can use incontinence pads, and please make sure to avoid caffeine and remember to increase your water intake. Double voiding, please make sure that you pass the urine more than once. It is a very beneficial method. Okay, so please try to follow these instructions and you will be able to manage this problem. Okay, and you can ask, so is there anything else I can help you with? The patient will be like, no, nothing else, I'll follow all your instructions. Glad to know that. And you're asking the patient's willingness to make doctor's appointment. So I hope everything is clear to you. So if it's okay with you, can I book an appointment with the doctor so that you can discuss further with him? So the patient will say yes. So you can say, all right, the doctor is available in another 10 minutes. Please wait here. I will let you know when it's your turn. I will let you know when it is your turn. Okay, that is how you can finish it off with. Okay, so Sam is saying, I reassure you that your condition is common. There is nothing to be overly concerned about it. Very good. Okay, continuous. Okay, so yes, I hope everything is clear to you guys. This is a very easy way through which you can execute this particular role play card, and this tasks, even though it was an exam model card, the tasks were very simple and very easy ones, which are very much constructible. Okay, you can construct the statements in a single go. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അവിടെ കിടന്ന് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡൗട്ട്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ടാസ്ക് ഒന്നുമല്ല. ദീസ് ആർ വെരി ഈസി ടാസ്ക്സ്. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ. ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ടു പ്രാക്ടീസ് ടാസ്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഓരോ സ്ലൈഡിൽ ഓരോ ടാസ്ക് വെച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എവറി ഡേ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഡിവോട്ട് സം ടൈം ഫോർ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. സോ ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് ഓൺ എ ഡെയിലി basis, it will become really, really easy. It will become a piece of cake for you. Okay, so keep practicing. So I hope it is clear to you guys. Thank you very much for the active participation. ഒരുപാട് പേര് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. I hope I have covered all the
the comments. ഏതെങ്കിലും മിസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം റിയലി സോറി ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് comments and I really do appreciate your enthusiasm to learn because it is helping everyone. നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റൻസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൽ കറക്ഷൻ കിട്ടും, അത് കാണുന്നവർക്കും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. And also when you give out a good statement, others are also learning from it. Okay, that we are sharing and learning together, so really do appreciate your enthusiasm and the togetherness. Okay, so lovely to see you guys. I'll see you guys next time. Until then, take care, stay safe. വേറൊരു കാർഡുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരാം. So the next OET speaking speculation live will be this Thursday at 8 p.m. So stay tuned and I'll see you guys then. Take care. Good night.